హాయ్ ఆల్, ఎలా ఉన్నారు? హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్. సో ఇప్పటివరకు మనం క్లాసెస్ గురించి, కమ్యూనికేషన్ గురించి, లేకపోతే మనం గ్రామర్ ఎలా చేయాలనే దాన్ని చెప్పుకున్నాం, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చాలామంది అడుగుతుంది, సార్ మీరు లైవ్ కాన్వర్సేషన్స్ ఎందుకు పెట్టకూడదు అంటే, లైవ్ కాన్వర్సేషన్ పెట్టడానికి, షూట్ చేయడానికి చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి. అంటే అంత ఈజీ కాదు, నేను చెప్పినట్టుగా పార్టిసిపెంట్ చెప్పలేకపోవచ్చు. అయినా సరే డైరెక్ట్గా లైవ్లో మన స్టూడెంట్ తోటి ఇంటరాక్షన్ పెడుతున్నాం ఈరోజు. సో మన జనరల్గా ఒక టెన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు విల్ ఉండాలి, షెల్ ఉండాలి, రూల్స్ ఉండాలి అని తెలుసుకుంటాం తప్పితే దాంతో కాన్వర్సేషన్ అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం ఎక్కువ చేత ఎలా అలా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ వెన్ వాట్ ఇలా క్వశ్చన్స్ తోటి ఎలా అడగాలి, అలా మాట్లాడుతూ ఆపకుండా కాన్వర్సేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ప్రాక్టికల్గా ఒక వీడియో చేస్తున్నాం మనం. సో చూడండి, డెఫినెట్లీ మనం ఇక్కడ ఎలా చేస్తామో వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అలవాటు అవుతుంది. ఆల్ ది బెస్ట్. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దాం. When will you wake up tomorrow? I will wake up at 6 o'clock. How long will you take to wake up? I will take 2 minutes to wake up. What will you do after that? I will read English book. How long will you read? I will read English book for 2 hours. With whom will you read? I will read English book with my friends. Why will you read? I will read English book to get knowledge. What will you do after that? I will write English examples. How long will you write examples? I will write English example for 2 hours. With whom will you write examples? I will write English examples with my classmates. How many examples will you write? I will write examples, 10 examples. Why will you write examples? I will write examples to develop our skills. What will you do after that? I will walk in the ground. Why will you walk? I will walk in the ground to get fitness. How long will you walk? I will walk for 2 hours. With whom will you walk? I will walk with my friends. Where will you walk? I will walk in the ground. What will you do after that? I will drink milk. Where will you drink milk? I will drink milk in the hostel. With whom will you drink? I will drink milk with my friends. Why will you drink? I will drink to get energy. What will you do after that? I will practice English. Where will you practice English? I will practice English in formula. Why will you practice English? I will practice English to improve my skills. How long will you practice? I will practice English for 2 hours. With whom will you practice? I will practice with my classmates. How will you practice? I will practice nicely. What will you do after that? I will cook food. Where will you cook food? I will cook food in my room. How long will you cook? I will cook food for 2 hours. With whom will you cook? I will cook food with my friends. Why will you cook? I will cook food to eat. How many items will you cook? I will cook 3 items. What will you do after that? I will clean my room. How long will you clean your room? I will clean my room for 2 minutes. Why will you clean? I will clean my room for neatness. With whom will you clean? I will clean alone. What will you do after that? I will sleep. Where will you sleep? I will sleep on the bed. How long will you sleep? I will sleep for 2 hours. Why will you sleep? I will sleep to take rest. What will you do after that? I will get ready. How long will you take to get ready? I will get ready within 2 minutes. Where will you get ready? I will get ready in my room. Why will you get ready? I will get ready for freshness. What will you do after that? I will go to market. Why will you go to market? I will bring vegetables. How will you pay money? I will pay money with Paytm. What will you do after that? I will come back. How will you come back? I will come back on foot. What will you do after that? I will learn English. Where will you learn English? I will learn English in room. How will you learn? I will learn English with book. How long will you learn? I will learn English for 2 hours. With whom will you learn? I will learn English with my friends. Oh. Thank you, Reshma. All the best. Thank you, sir.